Good morning to you all. క్షమించాలి వైవి సత్యనారాయణ డాక్టర్ వైవి సత్యనారాయణ గారు కూడా వేదిక మీద రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఆయన సెక్రటరీ సెంటర్ ఫర్ దళిత్ స్టడీస్. డాక్టర్ వైవి సత్యనారాయణ. Good morning to you all, and especially to our chief guest, Rajasekhar garu, Vundru garu, and I am sure there are persons who are sitting here. Many of them are great friends of Sankaran garu. I think that's the reason why one telephone call most of them have come to remember him, to reminisce about him. So we have this vacation, as Anjali said, that 3 years, 4 years they've been doing this program, and I've been present for about 3 programs. I haven't met Sankaran garu, but I've heard stories and stories about him, and I'm completely floored by how great a man he was, how close he was to Dalits, how well he has conducted himself and helped several people from villages, his community. And I take this opportunity now to request Sankaran garu. I think I need some prompting. Anjali is gone. Okay, yeah. So this paper is being given to me. I'm sorry. I think we really need to know. There are many individuals over here who don't know about Sankaran garu, and this is an opportunity for us to really know from persons who worked with him. And now I request Ramchandra garu to please say a few words about Sankaran garu, and I'm sure all of us will really refresh our memories about Sankaran garu. Thank you. అందరికీ నమస్కారం. ఒక మహామనీషి గురించి 4 మాటలు చెప్పే సదవకాశాన్ని కొనసాగించిన నిర్వాహకులకి వందనం. శంకరన్ గారి గురించి తెలియని వారు ఎవరు లేరు. చాలామంది ఆయనతో కలిసి పనిచేసిన వారే, నాకంటే ఎక్కువ దానితో ఉన్నవారే ఉన్నారు. శంకరన్న గారిని ఆదర్శంగా తీసుకొని తమ జీవితాలను మలుచుకున్నవారు, తమ అధికార విధులను విమర్శించిన వారు, ఇతరుని ప్రభావితం చేసిన వాళ్ళే ఉన్నారు. ఇక్కడ ఉన్నవారు, ఇక్కడ లేని వారు కూడా అనేక మంది సామాన్య విద్యార్థుల దగ్గర నుంచి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు, చీఫ్ సెక్రటరీస్, చీఫ్ మినిస్టర్స్ వరకు ఎంతోమందిని ప్రభావితం చేసిన ఒక అద్భుతమైన జీవితం శంకరన్ గారిది. ఆయన్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని మేము ఆయన శిష్యులని జరుపుకుంటూ, గర్వంగా జరుపుకుంటూ, తమ పదవీ కాలాన్ని ఆయన్ని స్మరించుకుంటూ, ఆయన మెచ్చే విధంగా, ఆయన ఇక్కడ భౌతికంగా మన మధ్య లేకపోయినా కూడా ఈ సమస్యను శంకరన్ గారు ఎట్లా పరిష్కరిస్తారు, ఈ సందర్భంలో శంకరన్ గారు అయితే ఎట్లా స్పందించేవారు అని ఆలోచించి అందుకు తగినట్టుగా నడుచుకునే అధికారులు చాలామంది ఉన్నారు. పేర్లు అక్కర్లేదు, కానీ ఒక ఇక్కడే ఉన్నవారు కేఆర్ వేణుగోపాల్ గారు, కొత్త మాధవరావు గారు, ఇంకా నరసింహారెడ్డి గారు, ఇంకా హరగోపాల్ గారు, అట్లాగే పుత్తూరు వెంకటేశ్వర గారు, అట్లా కన్సర్న్ సిటిజన్స్ కమిటీలో పనిచేసిన వ్యక్తులందరూ, మా రామయ్య గారు, ఎంతోమంది శంకరన్ గారితో కలిసి పనిచేసి ఆయన నాయకత్వాన్ని
ఆమోదించి అభిలషించి సంతృప్తి చెందిన వారే. అటువంటి శంకరన్ వ్యక్తిత్వానికి ఆకర్షితులు కానివారు చాలా తక్కువ మంది. అటువంటి గొప్ప వ్యక్తిని స్మరించుకోవటం, ఈ సంస్మరణ సభలు, ఈ స్మారకోపన్యాసాలు నిర్వహించుకోవటం చాలా అవసరం. ఆ పని చేసినందుకు సెల్ఫర్ దళిట్ స్టడీస్ని, ముఖ్యంగా లక్ష్మయ్య గారిని, ఆంజనేయ గారిని, సత్యనారాయణ గారిని, ఇతర మిత్రులందరినీ ఒకసారి అభినందిస్తున్నాను. శంకరన్ గారు మామూలు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ మాత్రమే కాదు. ఆయన ఆది శంకరన్ దగ్గర నుంచి, బుద్ధుడి దగ్గర నుంచి, మార్క్స్ నుంచి, గాంధీ నుంచి, అంబేద్కర్ నుంచి, అనేక మంది ఫిలాసఫర్ నుంచి అధ్యయనం చేసి నేర్చుకున్న సారాంశాన్ని జీర్ణించుకొని అందుకు అనుగుణంగా జీవిస్తున్న ఒక మహానుభావుడు, ఒక మహాత్ముడు. ఆయన చనిపోయినప్పుడు ఆయన ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత అంత్యక్రియలు జరిగేలోపు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ లక్ష్మయ్య గారు ఫోన్ చేస్తున్నారు అందరికి, అన్ని ప్రాంతాల్లో ఉన్న దళిత నాయకులకి, ఆదివాసీ నాయకులకి. వాళ్ళు కొన్ని గంటల్లోనే దూర ప్రాంతానికి వెంటనే ఫోన్ అందుకొని వెంటనే సమాచారం తెలిసిన వెంటనే బయలుదేరి, ఉన్న పలంగా బయలుదేరి వచ్చిన వాళ్ళు కొన్ని వందల సంఖ్యలో ఉన్నారు. ఆనాడు వాళ్ళతో కలిసి నడుస్తుంటే శ్మశాన వాటికి ఇంత గొప్ప మనిషి మన మధ్య ఉండటం, మన మధ్య లేకపోవటం, ఇది ఒక చారిత్రక సందర్భం అని. ఇటువంటి గొప్ప వ్యక్తుల మధ్య మనం ఉండటం, వారితో మనం కొంత కలిసి పనిచేయగలగటం అనేది అదృష్టం అని అనుకున్నా. నాలాగే చాలామంది అనుకుంటారు. శంకరన్ గారిని ఆదర్శంగా తీసుకొని ఆయన అడుగుజాడల్లో నడుస్తున్న అధికారులకు, అనధికారులకి అందరికీ వందనం సమర్పించుకుంటూ, ఈయన శంకరన్ గారిని ఆదర్శంగా మనం ఇంకా అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆయన లైబ్రరీని కూడా ఆయన ఇచ్చిన పుస్తకాలే కాకుండా ఇంకా చాలా పుస్తకాలు సెంటర్ దళిట్ స్టడీస్లో ఉన్నాయి. అది వేరే ఒక లైబ్రరీని ఏర్పాటు చేసి దానికి శంకరన్ దాని గుర్తుగా ఆయన జ్ఞాపకానికి చిన్నగా లైబ్రరీని డెవలప్ చేయాలని ఒక ఆలోచన కూడా ఉంది. అటువంటి ప్రయత్నం కూడా జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా మిత్రుడు రాజశేఖర్ గారు, ఆయన అంబేద్కర్ ఆలోచనని, ఫిలాసఫీని మదించిన వ్యక్తి. ఆయన గొప్ప సంస్కరణశీలి. ఈ మా దళిత ఉద్యమానికి, అట్లాగే ఎస్సీ సప్లాన్ అది ఒక సాకారం కావడానికి ఆయన వెనకుండా ఇందాక ఆంజనేయ గారు చెప్పిన అజ్ఞాత వ్యక్తి కాదు, అజ్ఞాత శక్తి. ఆయన అందరికీ తెలిసిన వ్యక్తే, కానీ ఆయన సహాయం చేస్తున్నట్టు, సలహాలు ఇస్తున్నట్టు ఎవరు చెప్పరు. ఆయన వెనకుండి అనిపిస్తున్న వ్యక్తి. అటువంటి వ్యక్తి ఈరోజు వచ్చి ఈ స్మారక ఉపన్యాసం చేస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. వారికి అభినందనలు చెప్తూ నమస్కారం. Thank you very much, sir. That was a wonderful presentation about Sankaran Garu, a legendary figure. Now, I would request Rajasekhar Garu to, I would request Sankaran to introduce Rajasekhar Garu. I would like to. Good morning, dear friends. I am very happy and I feel privileged to introduce Dr. Rajasekhar, who is an IAS officer, presently working as a joint secretary in the Government of India.
He received MSc in Life Science in 1986 from the University of Hyderabad. He moved to JNU, New Delhi, attended MPhil PhD program in Environmental Science 96-90 and secured CSIR, UGC and GATE fellowships. Later, he joined IAS in the year 1990 in the Haryana cadre. He finished his PhD in 2011 on constitutional law from the National Law School of India, University, Bangalore. Dr. Vundru has served in various capacities including District Collector, Director, Information Technology, Secretary PWD and Government of India in the capacity of Director, Ministry of Social Justice and Empowerment, Joint Secretary, Department of Pharmaceutical, and presently as Joint Secretary in the Ministry of Agriculture. His monographs include Political Representation, Ambedkar and the Electoral Method, 2013, published by the Nehru Memorial Museum and Library in New Delhi. He has published articles on Dr. Ambedkar, on social justice and on literature in the leading national newspapers and magazines like Times of India, The Hindu, Indian Express, Economic Times and Outlook. He has delivered a lecture on Dr. Ambedkar at the Indian Consulate, UAE, Dr. Ambedkar's Open University, University of Hyderabad, Delhi University, IGNOU, Deenbandhu Chattopadhyay, the Ram University of Science and Technology, Nehru Memorial Museum and Library, and Osmania University. He has widely traveled in North America, UK, Europe, CISI, and South Asian and the Indian Ocean regions. He is a very widely traveled man. I am really very happy to see among us now to deliver a wonderful lecture today on the fourth memorial lecture that is conducted by CDS. So friends, I just want to share one incident with Sankaran garu, and a very personal, వ్యక్తిగతంగా నాకు చాలా ఆత్మీయతతో ఆయన నాకు చివరి సంవత్సరాల్లో నాకు ఆయన పరిచయం జరిగింది. పరిచయం చేసిన వాళ్ళు జీవన్ కుమార్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు. వారు నేను ఒక పుస్తకం రాశాను, మై ఫాదర్ బాలయ్య ఇన్ ఇంగ్లీష్. దట్ వాజ్ పబ్లిష్డ్ బై హార్వర్డ్ కాలేజ్. సో ఆయన పుస్తకాన్ని స్క్రిప్ట్ చదివిన తర్వాత నన్ను పిలిపించుకొని నన్ను కాగలించుకున్నాడు. జస్ట్ ఎంప్రైజ్ మీ అండ్ సెడ్, వాట్ సత్యనారాయణ యు హావ్ రిటెన్ ఎ వెరీ వండర్ఫుల్ బుక్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, నేను ఎప్పుడు వెళ్ళినా కానీ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన సొంతగా టీ తీసుకుని నాకు ఇచ్చేవాడు. తాగిన కప్పును మళ్ళీ తీసుకెళ్ళేవాడు. నేను అనేవాడిని, సార్ మీరు నన్ను చాలా ఇబ్బందిలో పెడుతున్నారు, మీ కప్పు నేను తీసుకొని సార్, నా కప్పు కనీసం మీరు టీచర్ నా కప్పను నేను తీసుకొని అంటే, లేదు సత్యనారాయణ, దిస్ ఇస్ అన్ యాక్ట్ ఆఫ్ రిపెంటెన్స్ అన్నారు. నా కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చాయి, రైట్స్ నాకు. సో అది ఆయనకు నాకు ఉన్న అనుబంధం. So I feel that I was really a very privileged man to associate myself with Sankaran. Thank you. Now I request Rajasekhar to deliver. శ్రీ హెచ్ఆర్ శంకరన్ గారికి నివాళులు అర్పిస్తూ ఆనరబుల్ ప్రొఫెసర్ శ్రీ వీణా గారు, డాక్టర్ కె రామచంద్రమూర్తి గారు, డాక్టర్ రాజశేఖర్ గారు, సిడిఎస్ తరఫున మల్లెపల్లి లక్ష్మి గారు, నేను మీ అందరికంటే చిన్నవాడిని. ఈ రోజున ఈ మెమోరియల్ లెక్చర్ సభకు చేసిన మహానుభావులు, ఈ లెక్చర్
ఫార్మాట్ ఇంగ్లీష్లో చేశాను, అది అందరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాను. నేను 2 లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తాను. కాకపోతే బిగినింగ్లో లెట్ మీ బి వెరీ ఫార్మల్. ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఆనర్డ్ ఫర్ హ్యావింగ్ బీన్ చూజన్ టు డెలివర్ Sri S.R. Sankaran Memorial Lecture 2014. I am thankful to the committee to have nominated me. As a junior colleague of Sri S.R. Sankaran, I feel more privileged to be talking about Bodhisattva Bharat Ratna Baba Sahib Dr. B.R. Ambedkar, who was so dear to the very idea of equality and justice which Sri S.R. Sankaran pursued all his life. I am not an academician to narrate an academic version of Baba Sahib Ambedkar's idea of representation. I would like to place before this august audience the notion of representation which actually catapulted young Bhimrao Ambedkar to the political realm in 1919. Then we will all try to understand how he progressed about it. Interestingly enough, Bhimrao Ambedkar and Mohandas Karamchand Gandhi launched their political careers in 1919 with public campaigns and ideological positioning. While Mahatma Gandhi has already experimented some of his ideas in South Africa, Dr. B.R. Ambedkar, young scholar from the Columbia University in 1919, had to face great impediments and obstacles on his way, on his path to politics. Incidentally, last year, 2013-14, was the centennial year of Bhimrao Ambedkar's arrival in New York, in the United States, whose democratic and political ideas have influenced Dr. B.R. Ambedkar to design such a constitution letter for the independent India in 1950, which is imbued with the ideas of democracy and individuals' rights. As a nation, we should try and again focus a little more on the democratic ideas which have impacted Dr. B.R. Ambedkar from the constitutional mechanisms of the United States of America. It will be a different story when we hear again from people that we need to celebrate the arrival of Mahatma Gandhi, who has arrived from South Africa into India on January 9th, 1915. But again, we are very soon approaching Baba Sahib Ambedkar's 125 years birth centenary. Maybe we can start celebrating in 14th April 2015 onwards. This being the introduction, for Dr. B.R. Ambedkar, when he came back after his studies, he faced 2 obstacles on his path to politics. The first obstacle he faced was a person called Karamveer Vittal Ramji Shinde. He was a Maratha Hindu reformer, and he was the head of the depressed class mission at that time. Depressed class mission, it was started in 1906 by Hindu reformers, a group of Hindu reformers. And by 1908, it spread so well that it had 37 day schools and other institutions focused on the education and untouchability reform. By 1912, it had a program called Asprishita Nivarana Parishad, and it had sought the support of the African American movement or the cultural bazaar that was going on in the US at that time. So on the issue of the representation of Dalits, I will interchangeably use untouchables and Dalits and scheduled castes here. Untouchables because of the historical word that is being used. On the issue of representation, the depressed class mission, which was headed by Vittal Ramji Shinde, started having a monopolistic and a dictatorial attitude on the very idea of representation, whether Dalits should be represented in legislative bodies or not. That is where Baba Sahib Ambedkar disagreed. But Vittal Ram Shinde was the first obstacle he has to face.
We should all understand and appreciate one aspect here. Baba Sahib Ambedkar ఆయన క్యాంపెయిన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆయన రిమూవల్ ఆఫ్ అన్టచబిలిటీ మీద స్టార్ట్ చేయలేదు, యాక్సెస్ ఆఫ్ వాటర్ గురించి స్టార్ట్ చేయలేదు. He started the issue of political representation, or the sole idea of political representation of untouchables. So it was the issue of representation that was very core, and that is what makes him very different. But he had to face obstacles of all political contemporaries before him and who were with him at that time. The idea of representation of untouchables was first expressed by him when he was 29 years old, before South Borough